Hello, students. Yes, one more few more uses of microbes in human welfare. That is the remaining is microbes in biogas production as a biocontrol agents and biofertilizers. Okay, so first we are dealing with the microbes in the production of biogas. This is a biogas plant. Okay, in household. And we know already everyone in the villages ಎಲ್ಲ ವಿಲೇಜರ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತು what is biogas production, how they produces the biogas. Okay, what is biogas? Biogas is the mixture of mainly methane gas produced by the microbes such as methanogens. Remember, try to remember methanogens we have studied under the concept called as in kingdom Monera. In the last year we have studied the archibacteria classification, that is halophiles, thermoacidophiles and methanogens ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಿಥಾನೋಜನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ? ಮಿಥಾನೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ like they consume the cellulosic materials. Wherever they find the cellulosic material, they consume those cellulosic materials and they form the product methane gas. Okay, hence it is called as methanogens, and the bacteria are called as methanobacterium. One of the example, as I said, anaerobically. Remember, this is very important point. So methanogens are anaerobic bacteria. Remember, they don't need oxygen for the conversion of organic matter into inorganic matter. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವುದು? ಮೀಥೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ H2 ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಓದಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿಥಾನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ anaerobic sludge and the lumen of cattle. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟಲ್ನ ಗಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? Why? Because of cattle eats plant products, and we know plant cell wall are made up of cellulose. Cellulose ಇಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they need to digest the cellulose, right? ಈ cellulose ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸೀಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವೆರಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಈಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಅವರು ಆಹಾರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಮಿಥಾನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ವಿದಿನ್ ದ cecum part digestive system, so that they can convert the cellulosic material. Because of this, what the cattle dung, okay, or the gobar, what we call, it contains lot of this methanobacterium. ಈ ಮಿಥಾನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಆ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಂಗಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಗೋಬರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಂಗನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Okay, and where it is get used? It is used for cooking and lighting. Because they use the cattle dung, it is also called as gobar gas. Biogas is also called as gobar gas. Okay, next we'll study the plant parts of the plant. First part is this concrete tank. Naturally ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಹೌಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ representation here, representative diagram. This is the diagram which you need to practice for the exam purpose. Okay, biogas production ಅಥವಾ biogas plant diagram ಕೇಳ್ತಾರೆ for 5 marks. This diagram you need to draw. Okay, yes. So what this concrete tank, or it is also called as, ಇದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಏನು 10 to 15 feet ಡೀಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಲೆಟ್. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ಟಿಂದ ಕೌಡಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟರನ್ನು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೇ ಮೇ ಪುಟ್ ದ
ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಕೌಡಂಗಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮಿಥಾನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಈ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾರ್ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲರಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಲಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಔಟ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಸ್ಲರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲಡ್ಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾರ್ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟ್ಯಾಂಕ್. This is the simple parts of biogas plant. Here you can see. Yes, so this is the outer floating tank and ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, this is the upper portion of a concrete digester. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಲರಿ ಹಾಕೋ ಕೌಡಂಗ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಲರಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ನ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ IARI, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ KVIC, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಡಿ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಷನ್. Togetherly, these two institutions, what they have done, developed the technology of biogas in India, especially in India. So next, microbes as biocontrol agents. What is biocontrol agents? Okay, biocontrol agents is the use of biological methods for controlling plant diseases and pests. ಇವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಅಂದಾಗ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ or some chemicals to get rid of diseases. ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ fertility of the soil also, they are losing. Because of this pollution, to avoid pollution, instead of using chemicals, that is insecticides or pesticides, we can use some the biocontrol agents like organisms only to control the pests. Like there are two examples, ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು, ಎಫಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಆರ್ ಪೆಸ್ಟ್, ಕೀಟಗಳು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಕೀಟಗಳು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಫಿಡ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, what we can use the ladybird beetles which eat this aphids. Like this they can control the aphids colony. In the same way, dragonflies which feeds on mosquitoes, they can control the mosquitoes. If we cannot use the biocontrol agents, if we are eagerly wanted to use the chemicals or pesticides, they will kill what? Not only the harmful organisms, they will kill the useful organisms also, and they cause pollution, causing some problems. These are the problems. Okay, the baby with the large head, abnormal development. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ those vegetables or fruits was formed or developed by spraying the pesticides on them, what they do, they get incorporated into the
tissues of the fruits or vegetables, or sometimes they are gonna add with the soil of it. ಸೊ ಆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years, they show the effect, adverse effect on us. It may be some abnormalities for ladies. For female individuals, we know our reproductive system is very sensitive. They may cause the hormonal imbalance, they may cause the problems during pregnancy, conception, everything. So hence, instead of using the chemicals, we can use the biocontrol agents also. Okay, there are few examples I had given for the biocontrol agents. So the first one is a bacteria, the Bt bacteria, called as Bacillus thuringiensis. Okay, thuringiensis. This is used to kill or to control a pest called as butterfly caterpillar, which especially feeds on cottons. Okay, they feeds on cottons. So what farmers can do, the dried spores, we know some bacteria they reproduce like by forming spores also, right? Those spores of this Bt can be mixed with the water and sprayed on the plants which is suffering from this butterfly caterpillar. When this caterpillar feeds on those leaves or fruits of that plant, what happens? This bacteria will enter into the gut of that caterpillar, a toxin is released, and there will be death of the larva can be get killed. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈವನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ Bt ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಜೀನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟೈನ್ ದಟ್ Bt ಜೀನ್. ವೆನ್ಎವರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು caterpillar, if they feed on such plants, no, they eat. When they eat such plants, it may be roots, stem ಅಥವಾ leaves ಅನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಜೀನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಟ್ Bt ಜೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವ್ಯಾರ್ ದ ಗಟ್, ಆ ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು Bt ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೋದಾಗ, so they release the toxin and there will be death of the caterpillar. So that produced plant using the Bt gene, one of the example are Bt cotton and also Bt brinjal. Okay, yes. Next biocontrol agent is a fungus called as Trichoderma species. Okay, where they are seen in the ರೂಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಥರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸೆವ್ರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಈ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತು, ಫ್ರಾಮ್ ಥ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್, okay, the spreading of those pathogens. They kill the pathogens. Like this, they control. Understood? So next is some viruses, that is baculoviruses. Okay, attacks insects and other arthropods na attack ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವು. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು IPM ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಪೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು IPM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್.
So next, the last concept is microbes as biofertilizers. We know fertilizers, why the fertilizers are used: to increase the fertility of the soil, to help the plant to grow. Okay, but what nowadays they are using the chemical fertilizers. Instead of chemical fertilizers, we can use some biofertilizers also, because when we use the chemical fertilizers, no, they reduces the fertility of the soil. Not at the beginning, maybe after some years of its usage, what happens, the soil may lose what, the fertility. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲೇ ಇರುವಂತಲ್ಲ, ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫಲವತ್ತತೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ, ದಟ್ ಈಸ್ using the biological agents as a fertilizers. What are those biological agents and what is biofertilizers? Biofertilizers are the organisms that enrich the nutrient quality of the soil. What are those? Those are the organisms where ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಸೋಬಿಯಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. That is nitrogen fixing bacteria, symbiotic bacteria. They have some mutual association with the root nodules of the leguminous plants, which in turn fix the nitrogen, right? And there are few more examples also. Free living bacteria kuda ide. Symbiotic alli navu rhizobium anna tagolbodu. Free living alli navu azospirillum and azotobacter, which also enrich the nitrogen content of the soil. Okay, what is the difference between symbiotic and free livings? So symbiotic, as they say, symbiotic association, as we have studied, that is called as mutual association. So they depend on each other. Like example, rhizobium, they depend on the leguminous plants. Okay, so adana symbiotic, they are not free living, free agilla avaru, they depend on the roots of the leguminous plants. But the azospirillum and azotobacter, they are free living. They live easily, independently. They never depend on the others, like it may be roots or anything of the plants. So this we call it as, why I'm telling, because of in NEET or CET or in board exam they may ask, which is the nitrogen fixing bacteria, symbiotic nitrogen fixing bacteria. That is rhizobium. Which is free living bacteria which fix the nitrogen. Those two are azospirillum and azotobacter. Okay, next is fungi. This is also, we know, that is mycorrhiza. Fungi and what? Yes, the fungus is associated with the roots of the higher vascular plants, that we call it as mycorrhiza. Here the fungi example is glomus, remember, which is the mycorrhizal fungi here, glomus. So what this fungal symbiont, this is also symbiotic association, this is not free living. Illu kuda ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಇದೆ. ಫಂಗೈ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ ಫಂಗಸ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದರ್ ಓನ್ ಫುಡ್, right? So like this, they depend on one another. How the plants get the benefit? Because this fungus, what they do, so what mycorrhizal fungi do, that is glomus, they absorb phosphorus from the soil and they pass it to the plants. Like this, they give resistance to root-borne pathogens and tolerance to the salinity and drought. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಾ, ಈ ಒಂದು ಫಂಗೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಮಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಗಿವ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇ
used as a fertilizers. Why? What is the main aim of the fertilizers? To improve the growth of the plants, right? So even the bio fertilizers also, the organisms also used as a bio fertilizers like this. So and the last thing is the cyanobacteria. We already know it is also called as blue green algae. It is one of the classification of eubacteria. Okay, where the bacteria, we know all the bacteria are heterotrophs. Some bacteria are chemosynthetic and photosynthetic. Those are our cyanobacteria because they contain pigments which is useful for synthesis of food. Okay, hence it is called as autotrophic microbes. Yes, they fix nitrogen, we know. One specialized cells called as heterocyst, which is present in the cyanobacteria. Examples are nostoc, right? What they do, those cells are function to fix the nitrogen. So hence the cyanobacteria used in the paddy fields serves as a biofertilizers. Not only as they what fix the nitrogen, in the same way they add the organic matter to the soil also, which increases the fertility of the soil. So like this, they the microbes used as biofertilizers. Okay, so thank you. So this is the end of this chapter. The beautiful concepts we have studied, the another phase of the microbes we have studied. Always we start to think when the microbes, they are like disease causing, they are parasites, etc. But some microbes are also useful for mankind, and these are the different uses which is used in the human welfare. Okay, thank you.